ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಜೀವದ ಮೌಲ್ಯ ಈ ಪಾಠ ಫ್ರಮ್ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಈ ಪಾಠದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಲೆಸನ್ ಜೀವದ ಮೌಲ್ಯ ಫ್ರಮ್ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೀನ್ ದ video for this ಜೀವದ ಮೌಲ್ಯ. If not, I'll leave the playlist link for this 5th standard Siri Kannada where you will find all the lessons and poem which is related to 5th standard Siri Kannada. Please do check out this playlist link and first read the lesson, know the lesson, then come to the activity section. So let's start with the activity. Before starting, I request you to take out your textbook, pencil, eraser, togoli, wear your phone, sit in a quiet place. We'll start with the ಜೀವದ ಮೌಲ್ಯ exercises. So first one, we have a padagala artha. I'm going to leave this padagala artha because I have already explained the meanings in English in the lesson itself. So if you find any of the words you are finding difficult, if it is not explained, leave in the comment section so that I can give the meaning for that one. Okay. Next one. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. Answer the below questions. ಡಾಕ್ಟರ್ ಥೇಡಿಯಸ್ ಮಾರ್ಲಿನನು, ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಥೇಡಿಯಸ್ ಮಾರ್ಲಿನನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯಾವುದನ್ನು ಅವಿವೇಕ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದ. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೆನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಹಿ ವಾಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಅವಿವೇಕ. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನು, ವಾಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಅವಿವೇಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಥೇಡಿಯಸ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಏನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೊ ಥೇಡಿಯಸ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್, ಸಹಪಾಠಿ, ವಾಟ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ. ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ, ಫ್ರಮ್ ಜರ್ಮನಿ ವಲಸೆ ಬಂದ ಹೆಂಗಸಿಗೆ, ದ ಒನ್ ಹೂ ಕೇಮ್ ಆಸ್ ಅ ರೆಫ್ಯೂಜಿ, ಓಕೆ, ವಲಸೆ ಬಂದ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಥೇಡಿಯಸ್ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನು. ಹೌ ಡಿಡ್ ಹಿ ಹೆಲ್ಪ್ ದಟ್ ಲೇಡಿ. ಓಕೆ, ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವ ನ್ಯೂನತೆ ಇತ್ತು. ಮಗುವಿಗೆ ವಿಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಾಸ್ ದೇರ್. ನ್ಯೂನತೆ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮಗುವಿಗೆ ವಾಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಬಾರ್ಬರಾ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಬಾರ್ಬರಾ ಶಿ ವಾಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನರಳು ಇಸ್ ಅ ಸಫರ್. ಬಾರ್ಬರಾಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು ಏನು ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೂ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ಡ್ ಬಾರ್ಬರಾ, ಪರೀಕ್ಷಿಸು ಇಸ್ ಅ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್, ಏನು ಹೇಳಿದರು. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದೇ ಸೇ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಥೇಡಿಯಸ್ ತನ್ನೊಳಗೆ ವಿದಿನ್ ಬೈ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಏನನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಥೇಡಿಯಸ್, ಜ್ಞಾಪಿಸು ಇಸ್ ಅ ರಿಮೆಂಬರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾರ್ಲಿನನು ಬಾರ್ಬರಾಳನ್ನು ಉಪಚರಿಸಿದ ವೈದ್ಯನಿಗೆ ಏನೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾರ್ಲಿನ್, ಸೊ ಬಾರ್ಬರಾಳನ್ನು ಉಪಚರಿಸಿದ ವೈದ್ಯ, ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೂ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಬಾರ್ಬರಾ, ಉಪಚರಿಸಿದ, ದ ಟ್ರೀಟೆಡ್, ವೈದ್ಯ, ಡಾಕ್ಟರ್, ದ ಒನ್ ಹೂ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಬಾರ್ಬರಾ ಏನೆಂದು ಹೇಳಿದ. ವಾಟ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ಟೆಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಫಾರ್ ದ ಬಿಲೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ 2 to 3 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಮಗುವಿಗೆ ಫಾರ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಉಸಿರಾಡುವಂತೆ ಟು ಬ್ರೀತ್ ಸಹಕರಿಸುವಾಗ ವೆನ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್. ಮಾರ್ಲಿನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಮಾರ್ಲಿನ್ಸ್ ಮೈಂಡ್, ಬಂದ ಆಲೋಚನೆಗಳೇನು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಾಟ್ಸ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಲಿನ್ ಗಾಟ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮಾರ್ಲಿನ ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಕಂಡು ಬಂದ ಕಾಯಿಲೆ ಯಾವುದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ದಟ್ ದ ಮಾರ್ಲಿನ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡಾಟರ್, ಮೊಮ್ಮಗಳು ಇಸ್ ಅ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡಾಟರ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನಿತ್ತು. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಲಕ್ಷಣ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಮಾರ್ಲಿನನು ಭೇಟಿಯಾದ ಪ್ರವೀಣರಲ್ಲೊಬ್ಬ ಯಾವ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಮಾರ್ಲಿನ್ ಭೇಟಿಯಾದ, ಹಿ ಮೆಟ್ ಸಮ್ ಒನ್, ಪ್ರವೀಣರಲ್ಲೊಬ್ಬ, ದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, ಯಾವ ಸಲಹೆ. ಸಲಹೆ ಇಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್. ವಾಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ he gave, which advice he gave. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಮಾರ್ಲಿನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ವೆನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಮೆಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾರ್ಲಿನ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಅಬೌಟ್, ಬಗ್ಗೆ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೆರಿಯರ್, ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳೇನು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಾಗ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳ. ಮಾರ್ಲಿನನ ಕಂಠ ಬಿಗಿದು ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು. ವಾಟ್ ವೈ ಮಾರ್ಲಿನ್ ಬಿಕೇಮ್ ಸೋ ಎಮೋಷನಲ್. ಕಂಠ ಬಿಗಿ ಅಂದರೆ ಎಮೋಷನಲ್. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಮಾರ್ಲಿನ್ ಮಿಲ್ಲರ್ನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಿದ. ಫೈನಲಿ ಮಾರ್ಲಿನ್ ಮಿಲ್ಲರ್ನಿಗೆ, ಟು ದ ಮಿಲ್ಲರ್, ಹೇಗೆ, ಹೌ ಡಿಡ್ ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಹಿಮ್, ಕೃತಜ್ಞತೆ. ಓಕೆ, so makla, I'm not saying any answer because I want you to find the answer from the textbook and write it down. It's very simple makla. If you have understood the lesson, it's very simple for you to get the answer also. Where exactly the answer is there, you can find it out and you can bring out the answers. Okay na.
ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳ ಅರ್ಥ ಬರೆದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಸನ್. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದೀಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಸನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆನಾ? I leave this one, then come to the next one. ಆವರಣದಲ್ಲಿ, ಆವರಣ is in the bracket. In the bold ಅಲ್ಲಿ they have a bracket. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳಲ್ಲಿ in the given words ಸೂಕ್ತವಾದದ್ದನ್ನು, ಸೂಕ್ತ is a suitable, the suitable one. ಆರಿಸಿ, select that. ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ, the given blanks ಭರ್ತಿ, fill up the blanks. So this is an extended version actually. So you should know the name exactly ಮಕ್ಕಳ. ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ, the blanks ತುಂಬಿರಿ, fill it, ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ, fill it, ಸೂಕ್ತ suitable, ಸರಿಯಾದ suitable, ಪದ words, ಕೊಟ್ಟಿರುವ the given, ಆವರಣ the bracket. You should know these things. Okay na? Yes. So this one I leave it to you. ಓದಿ, find the answers and fill up ಮಾಡಿ. So that's it. Here we finished the lesson, the exercise for the lesson ಜೀವದ ಮೌಲ್ಯ. I hope it is comfortable for you. ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ please do let me know in the comment section or write a mail to yashaswikannadavaani@gmail.com. And I'm really sorry makla for the background dog barking. It will never stop actually. I'm really sorry about that. And share this video with your friend who are struggling to understand the exercise part of a Jivada Maulya. And most important is makla, first make sure that you have seen the lesson video, then you should have come to the activity section. Okay na? And please do check out the playlist for the 5th standard Siri Kannada for all the lessons and poem. Mostly all the lesson and poem are completed. Only few exercises pending actually. Ashtene. So please do check it out. Namaskara. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. From Yashaswi Kannada Vaani, there are many e-books that is being launched, even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched, and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out the description box and purchase the book. The one speciality thing of this book is in a colloquial version, and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book. Along with, also follow my Instagram page to get the Spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you, and the book is in a very affordable price. And for children, there are storybook level 1, level 2 vocabulary book, and the 10th book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is been mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist name Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Vandamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself, and all the ebooks it will be, you have to pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification, so that click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.